Just let yourself breathe with the music. Close your eyes and breathe. Закройте свои глаза и попробуйте подышать с музыкой. Добрый вечер всем. Добрый вечер, Роберт. Hello, everyone. Robert, hello. Hi, hello, Sasha. Hello, Masha. Здравствуйте, здравствуйте всем. Здравствуйте, Маша. Hello, Маша. It's so interesting how when we put a program together to sort of guide you in how to go from stress to serenity. Очень интересно, как у нас происходит, как только мы намереваемся хоть как-то показать немножечко вам, да, разделить с вами вот этот процесс, как можно пройти от стресса к безмятежности. The forces in the universe make sure that we know what we're talking about. Силы Вселенной прилагают просто все усилия для того, чтобы каждый из нас вот окончательно понял то, про что он говорит, чтобы это было не просто слова. This happened the last time we presented this program. Да, это такое же почти происходило, когда мы в первый раз, да, говорили от стресса к безмятежности. Where everything technical that you could ever think of would not work properly. Когда вот что-то ломается технически, то есть ты не можешь даже об этом подумать, представить, и вот оно не работает.
And so the only way to get it working was for us to go from that stress to the serenity and letting go. Да, и единственная возможность для нас, для всех, да, чтобы это все дальше происходило, случалось, это вот как раз та самая дорога от стресса к безмятежности. То есть просто дать этому идти. And I don't know about the rest of you here, but for me, that means letting go and trusting. Не знаю, как для вас, для всех, да, но для меня лично вот это отпускание, да, и доверие, опять же, процессу и Вселенной. What do you think, Asha? Я очень рад приветствовать всех тех, кто сейчас онлайн или смотрит это в записи. So firstly, I'm very, very glad to greet all the people who are today online with us or who will watch it afterwards. И мы перед началом я сказал Роберту, говорю, давай, предлагаю больше не делать этой встречи, чтобы не проходить опять эту дорожку от стресса к безмятежности. And before this particular meeting, I suggested, Robert, let's not do it, this program again, this particular From Stress to Serenity, in order not to experience this all the time. А вообще мы очень хотим рассказать, почему мы решили сделать еще одну первую встречу. But we would also like to tell you and to share with you the ideas why we would like to have one more meeting. Вообще, когда мы начали придумывать эту программу, то нам очень хотелось сделать нечто живое, легкое, в хорошем смысле спонтанное, для того, чтобы позволить нашему какому-то настоящему состоянию, настоящему духу проявиться. Firstly, when we were thinking about this program, we would like to create something pure, something light, maybe easy and spontaneous in a good way, in order our true life, our spirit can also go and show and release. Да, и вот в этом процессе мы с Робертом лучше узнавали друг друга, сонастраивались, и весь этот путь, он так много нам дал. And in this particular process, we get to know each other better, Robert and me, and the whole team maybe. And the process gave every person very, very, very many good aspects. И когда мы закончили, был только один вопрос друг к другу: а может быть, пойдем заново во весь цикл? And when we finished, we have only one question to everyone again. Maybe we would go once again. Во весь этот цикл, во всю эту To the программу. whole, yes, to the whole this program from first to seventh. Потому что это такая спираль, в которой с каждым разом, как и вся наша, наверное, жизнь, мы проходим через очень простые понимания, но каждый раз распаковываем их на новом уровне. Yeah, because it is like in our life a kind of spiral, because we all go somewhere, yes, move, and we find something particular needed for us at that moment, then next moment, and it is endless. И поэтому мы решили сделать еще одну первую встречу для того, чтобы поделиться вот этим состоянием, которое мы достигли в процессе наших сессий. And that's why we decided to have this first meeting once again, because we would like to share our conditions, what we have reached due to, and thanks for this whole process and these sessions.
Ну и, конечно, мы очень, скучали и хотели повидаться со всеми нашими участниками. Мы Yes, по-настоящему and испытывали глубокое удовлетворение. Когда вот этот первичный стресс сошел, то мы испытывали глубокое удовольствие от проведения этих встреч. And of course, we also miss all the people, and we would like to meet and to feel you once again. And because when we dropped this first stress, we felt relief and deep satisfaction and pleasure to have this every meeting, like every Sunday, and have everyone. Да, и, вот, для тех людей, кто еще не был на наших сессиях и пришли сюда в первый раз или наблюдали со стороны, это будет хорошая входная точка на этот новый цикл, который мы подготовили, немножко звук обработали для того, чтобы вы могли, дальше пойти на второе занятие, на третье или даже на первое, которое было раньше. Такая входная точка. And for newcomers, our meeting today is a very good entering point, and you can start watching the whole program from the very beginning again, from the first or from the second meeting, and continue and dive into it. Да, потому что мы всегда говорили и, предупреждали, что все видео будут вам доступны для тех, кто уже в программе. Так что вы можете пересматривать их, если вы с нами были в онлайне. Мы для этого немножечко улучшили звук, почистили кое-где видео для того, чтобы вам было легче погружаться в процесс. And people who have this program, you also can rewatch it because we have readjust something, yes, adjusted something with the voice, with the video, for you to feel more comfortable when you dive into it and watch it again. Почему мы начали с темы выхода из стресса и перехода к безмятежности? На мой взгляд, вот каждый раз, когда мы, начинаем новую программу, мы все равно испытываем вот этот первичный стресс. So, why we decided to start from this particular process, from stress to serenity? Because, in my opinion, when we start every new program, we have this stress anyway, this first step stress. Наша вот эта внутренняя выживательная часть, она, естественным образом реагирует и сопротивляется новому, в том числе и хорошему новому. Our survival part of ourselves usually resists even good things or bad things and struggles, or at least for some period of time. И, наверное, ключевым навыком для человека, который идет по духовному пути, является возможность усмирить, договориться, примириться со своей вот этой вот, стрессующей половинкой. And maybe the key skill that a highly developed person, spiritual person can have, it's a kind of uh, to marry this survival part, to make friends with it, yes, to cope somehow. Роберт, что ты думаешь на эту тему? So, what do you think about this topic? Definitely, we're so preoccupied all the time with our mind, and as you say, for the survival, the mind and the physical world. Да, абсолютно, абсолютно согласен, Саш, потому что у нас так много мыслей, мы так заблокированы, да, закрыты и предвзяты, как бы, да, из-за того, что у нас много чего есть в голове, и физический мир этот тоже существует. And the way we can actually take control of all that is by going within. И единственный способ, который может помочь нам вот контролировать это все, это пойти внутрь. And what's the very first thing you have to do to be able to go within? Первая ступенька, которую ты можешь сделать, это вот как раз пойти вовнутрь.
you have to relax. You have to relax the body and then relax the mind. Да, то есть расслабить тело, расслабить ум. And this is why we felt the first module had to be from stress to serenity. Да, и вот почему мы как раз выбрали, да, почувствовали, что первый модуль, первая ступенька должна быть как раз вот этот переход от стресса к безмятежности. And it's not necessarily an obvious stress. И это не обязательно вот такой прям очень очевидный, явный стресс. Most of the time we're not even conscious that we have stress going on. И в большинстве случаев мы даже не всегда осознаем, что у нас стресс происходит. But if in your life things are not running smoothly, if you are judging things, Но если в вашей жизни вещи не происходят очень плавно и безмятежно, да, если вы оцениваете вещей, людей, that means that you're deep in the back, you have that stress of survival. это как раз говорит о том, что где-то внутри, вот там вот у вас есть вот этот стресс от того, что включается выживательная программа. Whenever you are criticizing something that's going on within other people or with anything out there, То есть каждый раз, когда вы критикуете либо кого-то, либо просто происходящее, it's because of the fear of survival, of not surviving. происходит это из-за страха, который есть внутри вас, выжить или не выжить, да. So the first thing to do is to relax, because then you can open up to who you really are. И поэтому самая первая ступень, да, первая вещь, которую мы сделать, это расслабиться. Потому что только так мы открываем вот эту дорогу к тому, кто мы есть на самом деле. And I think basically what the whole program is about, the whole program of the 7 steps, it's all about recognizing and becoming who you really are. И вообще все наши встречи, да, вот вся программа из этих 7 встреч, это про то, как ощутить, осознать и стать тем, кто ты есть на самом деле. And I'm so grateful that we are all here together. Thank you for being here. Я очень благодарен, то, что мы опять все здесь собрались, да, и спасибо большое каждому. You know what happens when a whole big group of us get together? Знаете, что происходит, когда большая группа людей, таких как мы, собирается вместе? Something happens that's not on a conscious level. Что-то действительно происходит, и оно такое, может быть, не всегда осознанное. We end up supporting each other Получается то, что мы поддерживаем друг друга and becoming one. и становимся единым. And this is where the power is. И вот здесь как раз сила находится. And some of you may say, well, but I missed the program, so I'm watching it next week, but no one's there with me. Ну, кто-то может сказать, ой, а я же пропустил программу, да, я смотрел только в записи или буду смотреть только в записи, никого не будет со мной вместе смотреть. But when you start and learn how to connect to who you really are, to that infinite space, Но когда вы научаетесь осознавать, чувствовать, да, вот идти туда вглубь, к тому, кто вы есть на самом деле, you're in that quantum field where there's no really difference in time and space. вы попадаете моментально вот в это квантовое поле, в наше единое, а там нет разделений, там нету конкретного было, будет, да, вот этих временных рамок. So when you watch it next week, that energy of everyone is still there.
Поэтому даже если вы смотрите программу на следующей неделе или когда там, да, но энергия каждого, да, вот наше единое поле, оно все равно здесь же уже есть. So, as much as we are helping and guiding you, И как мы в этом процессе помогаем, да, вам, что-то, может быть, подсвечиваем, подсказываем. you are also part of our transformation. Вы в той же мере являетесь частью нашей трансформации, да, нашего улучшения. Because ultimately we're all one. Потому что вот в этой сути, да, в квантовой, мы все одно. So, what do you think? Саша? Да. У нас была изначально задача, мы хотели сделать... Мы понимали, что люди очень устали от проработок, от того, что они должны еще что-то сделать, еще что-то понять для того, чтобы что-то изменилось. Firstly, we have thought and we understood that a lot of people nowadays are tired of trying to become better, to develop something, to achieve something, like they have to do, they have to do something in order, again, to understand Мы, better, to achieve. мы подумали о том, какая самая сильная трансформирующая сила существует в мире. And we were thinking about what is the most powerful transforming and developing power in our universe. И, конечно, это человеческое намерение. And of course, it is our pure intent. Как, через Exactly. что мы с Робертом можем это намерение выразить? Что And лучшее мы можем отдать? and what in me, in Robert, and in me, what can help to to show, yes, to send this pure intention to all the people, and how we can share it, and what can we give as a present. Да, что является нашим самым естественным способом идти по духовному пути? And what is the most natural way in this spiritual development? И для Роберта это, конечно, очевидно, музыка. And obviously, for Robert, it is music. Для меня это прямой разговор с источником внутри меня. And for me, it is a direct communication with the spirit, with the source within. И когда мы это делали, я думал, может ли это сработать без практик, без техник, без специальных каких-то увещеваний, не знаю. And while we are doing that, I was thinking, will it work without any particular practice, without any claiming, without some words? Просто музыка, которая идет из сердца, и просто слова, которые тоже идут из сердца. Just the music that comes from the heart and the words that are also coming from the heart. И когда я разглядывал в конце отзывы, комментарии, я увидел то, что часть людей, ну, на самом деле не часть, наверное, все те, кто писали комментарии, я думаю, их гораздо больше, смогли откликнуться и почувствовать, и соединиться с этим намерением. And now, when I was reading the comments after our program, I hopefully found out that the majority of people, so people who wrote the comments, they felt this coherence and they felt connected to our pure intention, and they could see the difference, yes, the development in their lives. Потому что когда ты идешь в духовный путь без специальных инструментов, ты чувствуешь себя очень уязвимым. Because when you go into this meditative, yes, or spiritual development, spiritual journey without any techniques and practice, you can feel quite vulnerable.
Что я могу, где доказательство, что мое намерение сработает? Где доказательство, что дух откликнется? How can I prove and how can I see the evidence that my pure intention worked and the spirit answered somehow? И каждый раз, когда мы заходим в это пространство, мы видим, что вот в этой вот, наверное, какой-то внутренней искренности дух откликается. And every time we can see that when we are in this inner space and in our field, yes, that the spirit comes and answers and everything works. И именно поэтому переход в безмятежность — это очень важный навык. And that's why this feeling and maybe the skill to come to serenity is extremely important. Потому что мы часто говорим о том, что человек управляется двумя вот этими базовыми потоками, да, выживание и любовь. Because we can say that a person can be controlled. Саш, ты это имел в виду или Нет, нет? что в нем есть два вот этих вот топлива Okay. базовых. That a person has kind of two kind of fuel, survival, yes, and love. И человек, когда его разум захвачен стрессом, переживанием, он иногда останавливается и говорит: "Ну, приди и докажи мне, что есть любовь". And when a person is full of stress and stifled with stress and anxiety, sometimes this person can say, "Okay, will you come and prove that love happens, love exists?" И на этот воспаленный разум бывает, что ничего не приходит. And sometimes nothing good happens. Потому что нам нужно знать, что любовь лежит там, где есть любовь. Она лежит на Because своем месте. Because we should know that love exists where it should be И at стресс this particular существует там, где place. он должен быть. And the stress exists at that particular place where it should be. И это задача человека по своему намерению, по своей воле совершить этот переход. And that is only the person task to make this. Yes, to make this Транзит. choice. Yes, to make this choice. And at his own will, free choice and intention. Все как в супермаркете. Вкусные продукты лежат на верхней полке, и они от того, что вы будете упираться взглядом в нижнюю полку, на вас не свалятся. Они будут продолжать лежать на верхней полке. It's like in a supermarket. Very good, high quality products usually are on the upper shelves. And until you go and take it by yourself, nothing happens. Если вы будете просто вот бодать эту нижнюю полку, кричать, причитать, впадать в депрессию, что там не появляется вкусного тортика, он там и не появится, потому что он лежит выше. So if you just shout, claim, I don't know, beg, go into depression because no, this beautiful, tasty piece of pie doesn't exist on this lower shelf, it will never occur there because it is upper. Вообще божественный мерчендайзер делает свою работу очень хорошо. So God, so he does his job pretty good. Like he knows where to put everything, yeah? И иногда нам нужно просто встать, протянуть руку и взять это с той полки, где оно должно находиться. And sometimes we just need to stand up to take something, to take and to
to take it from the shelf where it is supposed to be. To Но не trust каждый that is человек хочет there. это сделать. But yeah, firstly, yeah. Роберт сказал, что еще и поверить, да, и Да. довериться тому, что оно там есть на этой полке. But not every person would like to try it. А умный человек, прокачанный, скажет: у меня есть практика, чтобы тортик опустился на нижнюю полку. A highly spiritually developed person can say that, oh, I have particular technique and practice, and I will make this piece of pie to exist on this lower shelf. Я слышал про мантру и медитацию, которая сотворяет тортики на нижней And полке. I've heard that there is a particular mantra or meditation that creates these pieces of pies on the lower shelves. И он может это делать жизнь за жизнью. And he could do it from life to life persistently. И иногда тортики даже будут сваливаться, потому что уже невозможно. Но они будут помятые и такие все не очень съедобные. And sometimes maybe these pieces of pies could occur, but they would be not very pleasant, not very tasty, not in a good condition. И когда магазин закроется, и он встретит этого божественного мерчендайзера и скажет: ну где? And when the supermarket is closed and this person will meet this manager, the biggest manager, yes, the chef, and he would ask, so where are the pies? Он может сказать: но он всегда был над тобой. But the manager could say, but it was there all the time, like upper shelves. И все, что тебе нужно было сделать, это встать. And the only thing you could do and need to do is just stand up. И мне хочется сказать вам и себе, что у нас у всех есть возможность встать по своей воле. And I would like to say that everyone can stand up at our own will. Это наше духовное право встать и протянуть руку и дотянуться до самого высокого состояния, до самой высокой вибрации, до которой дотягиваемся. It is our spiritual right to stand up and to take something that is upper and that we can have, yes, but upper shelves. Эта возможность, она внутри нас, точно так же, как наш позвоночник позволяет нам встать и дотянуться, также и вот эта духовная основа позволяет нам и дает нам право вставать и тянуться к свету. And this spiritual right and this possibility is within us. It's like our spine, because we can stand up and our body can stand up. And that is particular the same with this spiritual right. Роберт? Yes, Роберт? many things going through my mind as you're saying all this. Очень-очень много вещей интересных, да, воспроизводилось в моем разуме, пока, Саша, ты говорил. We all have the right to be who we came here to be. У нас у всех есть это право быть тем, кем мы сюда пришли. And this idea of going from stress to serenity. И как раз вот эта мысль, да, выхода, перехода от стресса к безмятежности. It's like comparing doing to being. Вот это как раз сравнение, да, разница между тем, как делать и быть. With the stress factor, we always think we have to be doing something, always doing something. И когда у нас любой есть стрессовый фактор, у нас сразу возникает мысль, нужно что-то делать. But relaxation is being, it's not doing. Но да, вот это расслабление — это про то, как быть, а не про то, как делать. And when you
are just being, you automatically start connecting with that power within. Но когда мы переключаемся, да, вот в это состояние быть, мы сразу подсоединяемся к тому, кто мы есть на самом деле, к этой силе внутренней. And I can almost promise you this, that when you get connected in there by being, Я даже могу вам пообещать, что когда вы соединитесь вот с этой частью, да, своей бытие, you will find that the universe takes care of all that survival junk. то есть когда вы просто в режиме быть, то Вселенная все остальное сделает. And you end up finding that inner peace, И вы найдете вот этот внутренний мир, покой, where your life changes, и жизнь меняется. and what you cannot change А то, что вы не можете изменить, does not become important anymore. это перестает быть важным вообще. Because, as Sasha said, you're working above all that. Потому что, да, как сказал Саша, вы работаете, да, как бы чуть-чуть выше уровня. Вы над этим. It's like if there's a whole bunch of angry people there, Как будто смотрите на you, кучку людей таких you, ругающихся. you can see them there, И but вы you don't можете have их to be, увидеть, you don't have to be part of it. но вам не обязательно быть частью вот этого действа. And it doesn't have to affect you because you're there. You're not down in the mud. Да, и не обязательно то, что вы должны ощущать на себе, да, как-то эффект от этого, потому что вы выше, вы над, а вы не вот возякаетесь там в грязи. When Sasha mentioned pure intent, what Когда does that mean, to people? What does that mean to you? Когда Саша упомянул вот это чистое намерение, что же это означает для людей, да? What's the difference between intent and pure intent? Да, и в чем же разница между просто намерением и чистым намерением? For me, pure intent is what is in coherence with your real you and why you came here. Для меня чистое намерение как раз-таки, когда ты соединен, да, в соединенности с тем, кто ты есть на самом деле и каким ты сюда пришел. It's in coherence with pure love. И также это в соединенности с чистой, безусловной любовью. It's being totally in harmony with the God force within. И это также быть вот в полной гармонии, в согласованности с внутренним руководством. And there's something else that came out. I have to tell you all about this. When Sasha was saying about the music, and the words. And the thing that I found out when I'm working with the right people, that the words that come out when this person is totally connected, the words become music themselves. And they have that same power. You don't even have to understand the language because it's the vibration of those words that comes through. And when you blend that with the music, it's that whole gestalt effect. Да, и очень интересно, что мне обязательно хочется сказать. Вот Саша упоминал музыку и слова. И когда я работаю вот с правильными людьми, да, с теми людьми, которые мне резонируют, с которыми я похож, слова, которые произносятся, они сами становятся музыкой. И не обязательно даже понимать язык, потому что они просто, как перемешиваются, да, в музыку, прям вместе с ней становятся единым, одним, и имеют точно такую же силу, как и музыка. Yeah. So I don't know what to say now. We just, it's, for those of you who
have not really connected within. It's sometimes easier to just have some music that helps you open up to that. And because music can be magic, but music can do all sorts of things. That's why it's used in movies. And not all movies are for about love and all that. So with the right music, the music can become that portal to connect with your God within. Да, и, музыка для тех, кто учится соединяться с собой, чувствовать себя, музыка может быть очень хорошим инструментом вот для вхождения в это пространство, потому что, музыка на самом деле очень-очень действенная. Поэтому ее используют в фильмах, и не все фильмы только про любовь, да. Есть разные фильмы, разная музыка. Но вот эта, музыка, которая про нас, про внутреннее пространство, она может быть настоящим порталом, да, как входом вот, в это внутреннее, в наше состояние и то, кто мы есть на самом деле. So for some people, it's hard to figure out what the pure intent is. И для некоторых, сложно прояснить все таки да, в чем же вот это чистое намерение, что это такое. So just have the intent to find out who you really are. Просто намеревайтесь, создайте это намерение, почувствовать, узнать, кто вы есть на самом деле. And for those that can't go that far, just close your eyes, like we did at the beginning with the music, and see what happens. А для тех, кто уже в этом процессе, да, кто уже научается это делать, просто медленно подышите, закройте глаза, вот как мы делали в начале с музыкой, да, и посмотрите, что происходит. Because if you really want to transform your life, Потому что если вы действительно хотите улучшить, преобразить свою жизнь, as soon as you close your eyes, you're doing the first step to having all the universe help you. потому что когда вы закрываете глаза, идете вовнутрь, вы делаете самую базовую первую вещь вот для того, чтобы Вселенная помогала вам все остальное простроить. Yeah. And we can all do it. И We мы can all можем все это be. делать. Да, мы можем быть. Ну что, помедитируем немножко? So let's meditate a little bit.
И вновь мы собираемся в этом прекрасном пространстве. And here again, we're gathering at this beautiful space. И здесь есть те, кто часто приходят сюда. We have people who often comes here. И есть те, кто заглянул полюбопытствовать. And we have people who just would like to have a look. И у многих, кто часто здесь бывает, есть возможность, есть навык уже достаточно быстро сонастроиться и быть готовым. People who come here quite often have this ability to get this coherence and connection quite fast. Те же, кто пришли сюда в первый раз, могут чувствовать себя немножечко нервными. People who come here for the first time can feel a little bit nervous. Что же будет происходить? So, what will going on? Где же действо? Where is this doing action? Зачем я здесь? And why I'm here? Что я могу получить для себя? What can I get for me from this process? Я хочу попросить вас на эти несколько мгновений, которые мы проведем вместе, отодвинуть в сторону эти вопросы. I would like to ask you for these several moments, just put aside all these questions. Не потому что у нас нет ответа на них, Not because we don't have answers to them, а потому что эти вопросы помешают увидеть что-то очень драгоценное. but because such questions can bother you and distract you from seeing something priceless. Что-то, что приготовлено специально для вас. Something that is waiting especially for you. И нужно даже иногда некоторая воля, чтобы удержаться от этого беспокойства. And sometimes you need your will just not to feel this anxiety. И чтобы позволить себе пойти в это расслабление перед And лицом. not to allow yourself to go into this relaxation in front of unknown. И перед тем, как мы продолжим наш путь, And before we continue our journey, я приглашаю каждого сделать глубокий вдох и очень медленный выдох. I invite everyone just to take deep breaths in and out. И на этом выдохе оставить здесь, на пороге, все то, что тяготит вас. And with this breathing out, just put down all the luggage at this threshold that can be hard, difficult. Я напоминаю, что это безопасное место, и с вашими пожитками ничего не произойдет. It is a safe place, and your baggage will be in the same condition. Nothing will happen to them. И если вы захотите, вы всегда сможете его взять в любой момент.
And if you would like, you can take it back wherever you want. Просто почувствуйте, как с очень медленным выдохом вот эти гирьки тяжести из ума, из дыхания, с плечей, из сердца, из живота аккуратненько остаются рядом. And with this deep breathe out, you can feel like all the weight that you have in your mind, in your neck, in your shoulders, your chest, your legs, everywhere. This weight just disappearing. Просто сложите это на эту твердую и надежную почву. You can put them down on this ground. It is solid and it can take it. И вот в этой легкости я приглашаю вас почувствовать свое тело. And being light, like now, I invite you to feel your body. Мы отправляемся в очень важное пространство. We are diving, we are going to very important space. И каждый входит в него в своем состоянии. And every person enters this space in their own condition. И это абсолютно нормально. And Здесь it нет is правильного. normal. We don't have right or wrongs here. И по сложившейся традиции вы можете взять вашу руку или две руки и положить их к себе на грудь. And as we always do, you can take your hand or two hands and just put them on your chest. Чтобы почувствовать очень медленно своим центром, своей грудью, как рука отдает свое тепло. And you can slowly feel with your center, with your heart, how your hand gives the warmth to you. Буквально напоминание для того, чтобы вы знали, где находится ваш центр. It's a kind of remindness for you just to know and remind where your center is. Как было бы здорово очень медленно по лесенке спуститься в это пространство внутри вас. It would be so nice, very deeply and softly, like you have a ladder to go down to this beautiful space. И с очень медленным выдохом мы можем позволить нашему сознанию погружаться все глубже и глубже в пространство под вашей рукой. And we can allow our consciousness to go deeper and dive deeper in the space, in your inner space. Если вы откроете свои глаза там внутри, то что вы увидите? If you open your eyes there in your heart center, what would you see? Насколько большое ваше пространство? How big and vast your inner space. Что происходит там сейчас? And what is happening there? Какая там погода? What is the weather like there?
Если бы вы могли прогуляться по нему, как по прекрасному саду, то как бы это выглядело? If you could just go for a walk there as through the beautiful garden, what would it be? Можете ли вы позволить себе расширить это пространство, сделать таким большим? Can you allow yourself to expand this space, to make it vast? Сделать его огромным для того, чтобы всему тому, что есть внутри вас, было достаточно места. In order everything that can happen and happens in you, there would be a place for it. И да, внутри вас может быть самые разные состояния, эмоции, погода. And yes, you can have very different emotions, conditions, and weather within. Где-то идет дождь, где-то бушуют бури. It is raining somewhere, and somewhere there are thunderstorms. Так же, как на планете. The same like on Earth. А где-то очень тихо, спокойно и безопасно. And you have a place there where it is very calm and still and safe. И это все взвешено и уравновешено между собой. And everything is in balance there. Дожди проливаются, бури бушуют, солнце светит, реки текут. The rains are just pouring, thunderstorms are also doing what they need, and the sun is shining, the rivers are flowing. И ничто не нуждается в нашем контроле. And our control is never needed. Все, что нужно тебе, это найти место для себя. All you need is just finding that place for you. Найти время для того, чтобы побыть в самом естественном своем состоянии. And to find time for yourself to be in the most natural condition of you. Давай возьмемся за руки и пойдем искать подходящее место для тебя. You can hold our hands and just go to find where this place is. Хорошо. Very good. Это может быть очень личное, очень твое. It can be very, very private, very intimate. И я хочу напомнить, что у тебя достаточно времени для того, чтобы побыть здесь столько, сколько нужно. And I would like to tell you and remind that you have enough time to be there, to stay for as long as you need. До тех пор, пока ты не почувствуешь, насколько уравновешен мир вокруг тебя. Until you feel that balance that is existing in this world around you. До тех пор, пока твоя тревога по поводу того, что происходит снаружи, не будет постепенно отмирать. Until your anxiety about what is going on around is gradually melting away.
и безмятежность наполнит всю твою суть. And serenity fills all your body. Как было бы здорово возвращаться туда так часто, насколько это возможно. It would be great just to come to this place, return to it as many times as you need. Место, где от тебя ничего не требуется. And this is the place where no one waits anything from you. И где можно не носить те чемоданы и рюкзаки, с которыми мы ходим в нашей обычной жизни. And here you don't have to have this baggage and weight that you have in your life. И где вещи происходят сами собой. And that is the place where everything happens by its own, naturally. И где даже можно почувствовать что-то совсем непонятное для нашего ума. And where you can feel something not very acceptable and understandable for our brain and mind. То, что жизнь внутри и снаружи нас умеет заботиться о себе. That life within us and life around us can take care of itself. Что жизнь стремится поддерживать жизнь. That life is always trying to connect and to keep the life. Стремится создавать жизнь. And is trying to create new life. И все тянется к свету. And everything is reaching for light. Эта истина открывается в спокойном уме. And these truths can come only to peaceful and relaxed mind. Это приглашение работает тогда, когда мы готовы войти в это расслабление. And this invitation works when we are ready to enter this process and to enter this space. Нет возможности внести беспокойство в тревогу. There is no possibility to bring anxiety and nervousness. Невозможно, сохраняя вот эту вот фокусировку на тревожном уме, заставить безмятежность войти. When you focus on this anxious brain and mind, you can't make serenity come into the body and feel your body. Когда мы по своей воле заходим в это священное внутреннее пространство. Only when at our will we come into this divine space and relax. Другой взгляд, другая правда, другая истина открывается. Very, very different vision, different angle, and truth just opens. Другой истинный мир показывает себя. New but pure world can reveal. Новые решения формируются. And new solutions are creating. И даже можно почувствовать, кто ты есть на самом деле. And you can even feel who you really are.
И жить из этого тоже можно начать. And you can start living from this condition, from this place. Вот это магическая сила безмятежного ума. That is the magic power of brain full of serenity. Я не оговорился, ума. It's not a mispronounce. It's not a wrong word. Yes, brain full with serenity. Потому что уму тоже очень привлекательно наконец-то почувствовать эту безмятежность. Because our mind is also yearning, yearning for this serenity and feeling relaxed. И когда у него появляется возможность сонастроиться с вот этой прекрасной энергией, с этим прекрасным состоянием в нашем центре, он больше не захочет это выпускать. And when it feels how wonderful this connection with heart is, it our mind just wouldn't like to break it, to have it not like this. Ему даже может открыться новый способ выживания. And even new kind of survival way can reveal and can be revealed to our mind. Вы можете почувствовать, что вам больше нет необходимости тревожиться. And you can feel that you don't have to be nervous. Вы бесконечны и вечны. You are infinite. Your essence. И вы никогда окончательно не исчезнете, вы всегда будете. And you will never end forever, and you will always be. И вы всегда в мире, который сотворен с любовью. And you are always in a world that was created with love. И все страхи тают перед лицом этой вечности. And all the fears are melting away when facing this infinity. И уму наконец-то спокойно. And the mind is at last in peace. Я божественное существо, пришедшее сюда, чтобы творить. I am a divine being, and I came here to create Чтобы любить, and to love чтобы жить. and to live. Я выжил. And I have survived. И это так классно. Жить It is дальше so wonderful to continue living с этим чувством. with this feeling. Захочешь ли ты взять назад эти чемоданчики? Would you like to take back your baggage? Или оставишь это ангелу-хранителю чемоданчиков? Or you can just leave them for a special angel who will keep all this package. Это такой божественный luggage-сервис. That is a divine storage room, yes. И Бог радуется, когда мы сдаем туда что-то. And God is very happy when we just put
things there. И живем дальше налегке. And continue our lives feeling light and easy without the way. Возможно, тебе придется еще несколько раз вернуться в это пространство для того, чтобы еще больше почувствовать, что все сказанное здесь правда. Maybe you will need to return to this space in order to feel that everything here is truth. Позволь себе сделать это. You can allow yourself to do it. А сейчас побудь в этом священном пространстве столько, сколько ты захочешь. And now you can stay here in this sacred space as long as you need. И покидая его, не покидай его до конца. And when you leave it, don't leave it. Don't disconnect. Сохрани эту связь. Just keep this connection and coherence. Это было прекрасно, Роберт. That was wonderful, Robert. Thank you. Спасибо. You were wonderful too. И вы тоже потрясающие. Сохраните это состояние и возвращайтесь туда почаще. Please keep this feeling, this condition, and you can return to this place, to this space, to this feeling again as frequent as you can and as you need. А мы с вами не прощаемся. And we will not say goodbye to you. С нами вы увидитесь
в квантовом представлении на нашей программе. Because we will meet in quantum field every time and every day. И наша прекрасная троица готовит еще один хороший проект. And we, like three of us, are preparing a quite interesting, beautiful project. So be ready. И Маша involve в это включена. В это. Yes. Yes. And Masha is involved a little bit. Yeah. That's going to be beautiful. И это будет потрясающе и очень красиво. Exciting. Да, прям все предвкушают. You know, we have to figure out a way that everyone that participated today can have a download of that first piece that we played at the very beginning. Да, и мы Tranquility. очень-очень хотели бы, чтобы каждый, кто здесь сегодня присутствовал, получил вот эту удивительную композицию, которая была в самом начале. И мы решим этот вопрос, как это будет сделано. Это будет в телеграм-чатике, ссылка под видео. Yeah. So Sasha will do it, yes, in his Telegram chat. Yeah, I don't know how we do it for the English people, but we will figure it out. We will Но send it. решим, да, решим этот вопрос даже для англоговорящих людей. Прекрасно. Definitely, if you are on my mailing list, which is you can sign up on the new website, then we can send it to you, definitely. But we'll figure out a way. Да, ну, если вы, конечно же, подписаны на мою рассылку, а можете вы это найти также и на моем новом сайте, то мы также вам вышлем. Но в любом случае, как-то этот вопрос точно решится, что все получат эту композицию. But I have to say something for all the Russian people, all my friends in Russia. Роберт обязательно хочет что-то сказать для всех нас, русских, замечательных друзей. If you do not know yet, the website is in English, French, Spanish, but also in Russian. Да, если вы не знали, то мой сайт не только на английском, французском, но еще и на русском. Да, уже и на русском. And if you want to watch some very interesting little videos and some stories about the magic of the music, go to that website. Если хотите увидеть маленькие, коротенькие фильмы, истории, почитать и посмотреть про ту магию, да, про то волшебство, которое творит музыка, можете сходить на мой сайт. Go to the science page. Да, и это будет вкладочка там, да, про науку. Science page. Yeah, that really excites me of how we can now prove how powerful music is. И меня это очень вдохновляет, потому что мы можем видеть вот эти доказательства, да, мы можем доказать людям, то есть как музыка влияет, как она улучшает, увеличивает всё. That music can not just help you to connect with the other levels of consciousness. То, что музыка может помочь не только нам соединиться, да, вот с этими более высшими, с другими слоями осознанности, сознания. But how it can actually help you to transform the cells in your body. Но также, как она физично, да, может трансформировать, преображать клеточки в нашем теле. And yeah, I'm excited about all that. And Да, я очень воодушевлен по поводу этого всего. Ever since I first went to Russia, I thought, wow, I have to have a website someday that's in Russian. И когда я первый раз заступил на русскую территорию, я сразу подумал, почувствовал, вот будет у меня сайт обязательный, чтобы он был на русском. Yeah, so I thank all of you for being there, really. Я еще раз благодарю вас всех, каждого, за то, что вы здесь. Приятно, когда кто-то говорит спасибо за то, что мы живем в России. Yeah, it's very pleasant when people can say thank you for living in Russia. Or in Ukraine, or in Да, или в Belarus. Украине, или, да, Беларуси. Well, I want to be there soon.
Да, хочется там или здесь у нас вскоре очутиться, оказаться. Yeah. So, how А is у нас everyone есть feeling after all of this? Как вы Мгм. себя каждый чувствуете? We need to all go out and celebrate now that we feel wonderful. Да, как будто вот прям празднование какое-то, да, чувствуем себя все очень здорово, потрясающе. I feel I live in Siberia actually because the temperature the other night was minus 38. Такое ощущение, что я живу практически в Сибири, да, потому что ночью вчера было минус 39, 8, боже, 38. So this afternoon I'm going to celebrate. Lily and I are going snowshoeing. Так, вот теперь мы с Лили теперь будем отмечать, ходить на праздновать. снегоступах. Да, потому Yeah. что будет снегоступы, да. Yeah, exactly. So it's been beautiful. Было Yeah. очень красиво. Да. Спасибо Uh, всем тем, кто пришли. for those of Thank you, you, everyone. yeah. Yeah. Sorry, I don't know if we mentioned this earlier, but when we started the program, the 7 sessions, the first one, we had never worked together before at all. And it's through pure intent that on many levels for all of us that we ended up connecting and working together. Yeah. Да, и когда мы начинали, мы даже не могли представить, да, как это все красиво и интересно раскрутится и закрутится, и мы так друг друга почувствовали, сонастроились. Очень красиво. And it's such a beautiful example of how when you have pure intent, the universe takes care of all sorts of things and you end up in the divine synchronicity of everything. Да, и это еще один такой хороший, красивый пример того, что если у тебя чистое намерение, то Вселенная обо всем вокруг позаботится, и мы почувствуем, да, уловим вот эти божественные синхроничности и увидим, как это все работает. So И have trust and pure intent. Да, так что доверие Yeah. и чистое намерение. намерение и доверие, да. Намерение и доверие. Two steps. Мгм. Pure intent and trust, pure intent and trust, pure intent and trust. Right? Да. Like snowshoeing. Exactly. I will do that this afternoon. My mantra. Сегодня как раз этим и займусь, да. Программу вы можете найти в описании. А у нас уже есть чатик готовый, и там ждут все подарки. Мы каждая сессию дарили по композиции, а где-то и по 2, с нашим таким вот каким-то посылом. И они в телеграм-чатике тоже есть, в телеграм-чатике именно нашей программы. Поэтому если вы присоединитесь в записи, то, во-первых, сейчас такой старт этого второго потока, и вы сможете общаться, мы вас добавим туда, и, соответственно, можете найти там все подарочки. Mhm. Some information about newcomers. So you have the link down. So yes, we have chat. We have all the presents waiting for you because every session we gave 1 or 2 composition, and you will have all of them, and you will communicate with people, our beautiful community in the chat. So you're welcome. Маш, неловко, но ты начинаешь говорить более красиво и слаженно, чем я в переводе, я имею в виду. Я так слышу, неплохо. We're actually going to be doing a few things together in the next few months. So, for the people who are not Russian, who are speaking English, sign up at my website so we can be able to send you the information all the time. And Да, у нас Espanol. будет, Yeah. кстати, не одно событие вот в такой замечательной компании с Сашей, и поэтому люди, которые подписаны на рассылочку, да, подпишитесь обязательно, будет информация, будут новости, и вы обо всем узнаете. Это для англоговорящих пока, да, событие. Beautiful. Да. Yeah. И для Да, испаноговорящих, если я не ошибаюсь. испаноговорящих.
So, Сохраните это ощущение. Just keep И this feeling and condition that we have. да, и мы не прощаемся. And we will not say goodbye to you. remember, we love you. И помните, пожалуйста, то, что мы вас очень любим. From my heart to yours, pure От love. моего к сердцу, к вашим сердечкам. Чистая такая, безусловная любовь.